this love, bringing us to exactly 28 minutes past 2 p.m. This is the Freestyle Show with me, Shiku and me, Makena. Oh yes, it's a Wellness Wednesday. Yani ndani ya Tonzi Radio palipo kwenye third hour. Tuko tunazungumzia breast cancer since it's October. It's the Breast Cancer Awareness Month. Yes, but today in studio, we remember very well yesterday. Yani kila siku tulianza na Boyfriend's Day on Sunday. Jana ilikuwa Teacher's Day. Monday Monday hakukuwa na chochote. Alafu kuna fununu leo eti ni International Girlfriends Day. Lakini hawa ni wasichana ambao wameamua. Those people are confused. Ni wongo because this thing happens, I think it's the 1st of August. Lakini watu wameamua, sijui kwa nini. I don't know whether it's because of the reactions. Girls are very funny. Hata wakiamua waeke siku 10 pale kwenye this whole year 10 days are for celebrating we women, we will. Manake who creates those days? Acha nikwambie, nilikutana na rafiki yangu wa jinsia ya kiume, ana complain kwamba we have International Girlfriends Day, we have Mother's Day, we have Women's Day. Okay. I told you. Manze, lazima tukiamua. It's too much. It's not. It's not. Unajua, Makena unakumbuka kuna wakati kulikuwa na mazoea pale hivyo kwenye movies eti mwanaume na mwanamke wameweza kukosana pale hivyo. Si eti walikuwa katika ndoa. Anamwambia mwenzake usipofanya hivi nita scream na niambie watu umenirape. Okay. They say fear this gender. I'm telling you, ladies must always win because I tend to wonder these men heartbreak them girls, but these girls ndio wanakuja kuwa mothers afterward, and you have never heard any man say that I ate my mother. They still value us, so why don't we always win? Hata tukiaka siku 20 ama the whole month of October, we have the right. Anyway, ndani ya the Freestyle Show hivi leo mnajua kama kawaida yetu lazima tuwe na wageni day in day out. Yani ni Monday tu na jana na jana ni eti tulikuwa tu nje shughuli tu za kikazi, lakini hivi leo tumerejea na mgeni. Ndani ya the Freestyle Show hivi leo tunaye Agnes. Karibu sana ndani ya Freestyle Show. Asante sana kwa kunikaribisha katika Tonzi Radio. Yes. Wiki yako imekuwa je? It's Wednesday, najua tujaenda mbali lakini at least tumefika halfway. Wewe tuko mbali. Unajua ukiamka kesho, there's that motivation kesho nayo ni Friday. Ikifika 4 tushafika Friday. We don't wait for 12. Wanasemanga eti uzuri ya Thursday ni kesho ni Friday. Wacha tungoje hiyo Thursday. Imeshafika. It's a few hours. Agnes, wiki yako imekuwa vipi? Wiki yangu imekuwa salama. Sina tatizo, nashukuru Mungu. So Agnes, maybe you can tell us a little bit about yourself, maybe in a minute or so. Okay, thank you for giving me this chance. I'm humbled to be here. My name is Agnes Alegoh. I'm from Siaya County. Agnes Alegoh. Alegoh. Triple A. Wait. Meaning ya Alegoh ni nini? Alegoh, this is a name of a place, but unfortunately I found it to be like my surname. Okay. Yeah. You know, so we have had so many. It's a place. Yeah. Ndio nilikuwa nataka, unajua kuna wimbo ambao sijui ni wa nani, ni Alegoh. I think ni wa Wiko ama ni wa nani, sikumbuki vizuri, ni Alegoh. So pia wewe you are Alegoh and you are Alegoh. Same to you. I'm Alegoh from Kenya. Ugenya. You're not from Alegoh. Yeah. I get it now. Yeah. So Agnes ni nani? Agnes is a teacher. Wow. Teacher by profession. And a modeler, a makeup artist. And also I do hairdressing. Yeah. All those, and above all, I love God and I'm in praise and worship team. Wow. I love singing. Maybe you can mention your church here. I'm telling you, what talent is in me. Okay, tu Makena. Asante. Mi church yangu ni Sound of Abundance. Iko along Kabundo Road, Saika. Yeah. Right. And my pastor is Reverend B. Akama. Yeah. So Agnes, by the way, first of all, happy late Teachers Day. Belated. Oh, thank you. Anyway, so how manze, gani ilikuja kwanza? Was it modeling ama ni teaching? Okay, this modeling ilikuja, but you know, nime grow up home. So you find that there was nobody to encourage you to do what you love most. So the only thing that
my sister used to tell me that, you know, in our home we don't have somebody mwenye amefanya a government thing. So they push me to do what? To pursue teaching. So I had no option. Na pale high school uko unafanya modeling and sort of modeling, I did it a little bit. Then also in college when I joined teaching, so I used to do it, and we had also cultural days, so we were competing with others. You know, it's naweza sema kwamba teaching and modeling si eti ziko pamoja vile, yani they are not too close. I'll call them careers. Kulingana venye society imetufunza. So kwako wewe wazazi wanasema vipi? Umepushwa to do teaching and at the same time kuna kale ka modeling ndani yako. Okay, I'm sorry for now. My parents are late, but I have my sister. So my sister was like, do this one. If you want to do the rest, utafanya later after wewe kutufanya nini? Teaching. So I went to teaching. I found myself like, this is not what I like. There is something inside me of which when they were setting cultural day, yani that thing triggered me because they are doing something that I love most. So after teaching also, I found myself doing hairdressing, makeup, yani doing the design, what I love most. So those things I do it freely without being pushed. And even I find hard time in where I'm working because the way I dress, you see at times wanasema, hey, my teacher, you know you are a role model. You see, so at times give me challenge because you find that I can't be myself. Because the children are looking up to me as a role model. And also in me I have something modeling. Modeling. So working these two things very difficult, but you know, I find that modeling inakuanga so demanding. So do you still do modeling ukiwa pale shuleni ama you wait for that period yenye umefunga shule and then you go to partake this? Yeah, so in school I now engage the learners when we are doing the closing day or those music festival. Now I engage them so that they do it, and I feel like this is what I like. I feel like nurturing them, so it makes me happy. But you find that when we close is when I do it, but now being that Corona is in, you find that there is no time to pursue it. How many shows have you attended pale ukaenda ukamodel, maybe won something? Kinda. Like just one, because I didn't get that time to do it. So it's one. Then we were given a gift. Then ikaenda tu hivyo tu. Where was this one? So this one was in my college school, whereby the Coca-Colas came. So it was like a competition. We were competing among the hostels. We had Mara Hostel, Amboseli Hostel, and Savo Hostel. So we were competing, the ladies and also the men. So they were looking about how have you designed your outfit. Yeah. Did you manage to win? Yes, I managed. Oh wow. I did it simple on a simple way, but it made me the winner. Yeah. I have a question here from Joy from Rongai, and Joy, nikiangalia ile message yake umetoja pale hivyo kwamba sister zako walikufanya maybe you do that teaching. Now apart from modeling and doing fashion design vitu kama hizo, did you have any other career ambayo maybe ulikuwa unasema mimi after form 4 I want to go learn this? Initially I wanted to be in journalist. Wow. I love when I see a lady maybe during the news, when you try to carry out herself, I just want to be there. But you see, umejua sasa ukiwa mdogo wewe wanakubebea kila kitu, unafanya venye wanataka. So maybe are you planning to get into the media industry soon? Ama umeamua it's fashion, it's designing, it's modeling, it's teaching, and that's all? Yeah, this one I'm still planning about it. Because you know there is a lot of discouragement whereby wanasema ukifanya journalist tangu upate hiyo kazi inakuwa ngumu. So that's why even my sister was like pushing me to do the teaching, because teaching sija hustle nje sana. Unapata umemaliza shule ukiapply utapata job. So that's why she was telling me that
we pursue this teaching. Hizo journalist we fanya kivyako kwa zako tu. Unafikiria kufanya hata kitu online ama pale uko na YouTube channel? Yeah, niko na YouTube channel. Yeah, najiita Triple A Kibali. Content yako sana sana ni music kama namna gani? Kuna modeling like, then kuna pia nafundisha watu jinsi ya kupika, vlogs. So things like that. My question to you, Agnes, is hii modeling, unajua me one thing about I know about modeling, lazima uwe so much into fashion design and everything. You need to like get new outfits. I don't want to call it every day, but occasionally. No, is it too expensive for you, modeling? To me, it is not too expensive. It depends with you what you want. You know, me like, for example, most of the people say, you look good, but mi nikiwaelezea, you know that this clothes ni za mtumba. Imagine. Yeah, it's just how you blend it. Una blend aje. This one will make you to outstand maybe in occasion that where you are going. So to me it is not expensive, depending with how you want to design yourself. Wow, that is Agnes, a teacher and at the same time a model. If you have any question to her, keep sending in your question pale kwenye mitandao yetu on Facebook, Instagram and on Twitter. You can also send in via my social media platforms on Facebook Shiku Gitao, Instagram I_am Shiku Gitao, Twitter Sammy D, Facebook D Makena, Instagram D Makena. Keep talking to us. Minutes to the top of the hour. Sailors at 254 weekendi. Sisi hatuna ubaya. Tunajua weekendi bado, lakini tumeamua tu test mitambo. Hatuna ubaya. Tunachepea motivation. Anyway, this is the Freestyle show ndani ya Tonzi Radio, as sweet as it is, with me Shiku Gitao and me D Makena. Oh yes, it's a Wellness Wednesday, and I said I told you that in the third from 3:30 tutakuwa na discussion about breast cancer hapa hivi ndani ya the Freestyle show. But in the meantime, we have a guest with us, that is Agnes. Agnes is a teacher and at the same time a model. Nikakwambia kama una swali lolote pale hivyo, tuma pale hivyo kwenye mitandao yetu. Kwenye mitandao yetu on Facebook, Instagram and on Twitter at Tonzi Radio. So Agnes. Yes. Karibu tena. Asante. So Agnes, labda nini ili kufanya ama kwanza kabisa ni lini uliamua kufanya modeling, and maybe what pushed you to do modeling? Yeah, what pushed me, there was my elder sister. My elder sister used to dress so nice. Wow. So I admire. And apart from that, she was telling me where she was living, people were coming to her. Unabaingi zinguo aje? Nani amekufundisha kudress hivi? So I also admire that even me one day, pia mimi nikuwe like a mirror where people tells me, we unajua kudress aje? Nani wana design nguo zako? And then also most of them, the body shape wanakuambianga, you look like a modeler. And you know that in this modeling watu wanasemanga wanaangalia figure yako. Uko aje, wanataka wale watu wa slim. So flat tummy. Yenye ukikonda watu wanasema una model ama nini, una keep fit ama nini. So things like that also. And do you keep fit? That was my question. At times. Okay, at times. Because like, okay, there's a time whereby naweza mua in a week nakula tu, then nikiona tummy naanza ku grow, naenda sasa mimi si like naenda prayer fasting now. In this prayer fasting for 2 days 3 days, tummy imepotea. You sure? Yeah, sure. Kwa sababu kula tamu ndio inapotea. Zingine tu ziliomba zikuwa hapo. Zikuwe tu hivyo. Hata mtendo gani manze inakuwa ni ngumu. Does it work? Yeah, it works. Watu wengi wenda pale YouTube, una search how to maybe kupunguza tummy ama to stay slim. Mnapata vitu zingine hapo unashanga guys juu ununue nini. But they don't work. Sijui sit ups ngapi na me like those things wasifanyi. Goodness. To be sincere, me kama nimeamua kukula kama sija keep fit, what I do, nimekwambia naenda prayer fasting the whole week kama ukuli na ukuli. Yeah, like now the whole week, like a dry fasting, dry fasting. Oh wow. So when Monday I did that, to Sunday. Yeah, Monday to Sunday. Nothing at all, not even water. Just water, because umejua sure. Just water. So you do that, then una keep umerudi tu tena normal kwa hivyo. Let me tell you, Makena.
Naanza story. Kesho utasema nitaanza leo. Unajua unaingia pale YouTube hadi una download ile reminder of the things you're supposed to do. Ile 30-day training. Unaambiwa day 1 you have to do this, day 2 you have to do this, vitu kama hizo. So nishaitry kufanya hivyo. Si eti nilikuwa peke yako. But manze siku ya kwanza wataache tuongelelee tu siku ya kwanza because we have never made it to the second day. I did 20 days but nothing worked. Wow. Mara sijui nilikuwa na kondesha nini but anyway I was trying to energize. I don't know what is this. Unaona pale unaambiwa sijui ufanye sijui 15 sit-ups vitu kama hizo. Mimi siwezi fikisha. They don't work. One thing I know, those things don't work. But I think we have people who are dedicated to maybe doing that workout. Si kila mtu, but anyway, if you feel you are unfit manze, starts from your mind. So Agnes, yes. Pale hivyo umetutajia a slim body nini, what are the requirements for one to become a model? Je, watu sitaki kusema kama sisi, lakini kama sisi wanahitaji nini? So one thing can you wanna look out ni the figure. So unajua unataka mtu mtall, then body shape. Kwaje? Sivae zile nguo manze. You frustrate the fans. Yeah, sure. Then kuwa model lazima umejua lazima ujiamue. Because kuna at times yenye kuna vitu yenye kuna the way watataka udress. Na maybe you are not comfortable. Like I had a friend mwenye aliacha ikifika hapo because at times anataka umatch kwa show kama umevaa the beach outfit. Wow. Yeah. So you feel like you are not comfortable with this. That's not you. So at times even me myself ikifika hapo at times na feel this manze no. Hapa siwezi enda hivi because you know, apart from that modeling, you know, it is inaweza kuwa job as a side hustle, but kuna vitu zingine na kulimit. Then another thing apart from figure, wanaangalia sura. Then most of the time nowadays wanaendanga huko Turkana because wanasema madems wa Nairobi hizi manini wamekula matuchipo, wamebleach, wamenini, so wanataka huko wenye wako bado fresh, hawajajua hii kupaka makeup wanapakaje. So let me tell you, ukiwa constant si lazima kuwe na makeup ama it's not si lazima. Yeah, so umejua sasa ukichukuliwa huko, umejua huko unafanya sasa hapo anaanza kuintroduce, but unapata tuseme tu madems wa Nairobi wanaanza kutumianga hizi vitu kama bado wako shule, wako primary, but huko hakuna mali wataipata. So unapata wameshaanza kutumia hizi vitu, unapata face imeanza kuharibika. So unapata wakichukua uanze sasa kufanya this modeling now, unapata sasa kuna some of the things sasa yenye imeshaharibika. So at least wanataka those people are from fresh, then sasa wanaiweka sasa ndio wanaanza kuwa shape. Because utapata huyu mwingine alikuwa mnono sana, anaanza sasa kujikeep outfit sasa arudi small. Sasa unapata body ya mtu utaona tu venye kama body si yake utaona tu venye nini. You know, I find it kuna certain nini I attended shule fulani hapa hivi ya campus, and there was this girl alikuwa amejoin tu shule. I don't know what criteria they use in schools because nikimwangalia mwili yake haikuwa that kind of body that they want. Does it? So ilikuwa a modeling school? Yeah. Nikashanga what was used to make this lady appear on stage. Some of them say that they don't look at how you dress ama mwili yako vile iko. They look at those questions ambazo wanaulizanga pale hivyo. Ati hiyo ndio ina determining most of the time if you win or not. Is it true? So yeah, it can be true because ina depend na watu wanaangalia nini, because umejua mimi sasa zingine nasemanga kila mtu anakuanga na day yake. Unaweza enda pale umelose up, but kama Mungu alisema hiyo day ni yako, utachaguliwa tu despite uwe na shape ama ujui ku dress. Na ile moment tunakuwa umesimama hapo tunaambiwa that now it's time to announce the results. How is the tension over there? What was the experience hiyo siku yenye umesimamishwa hapo, wametolewa wale, umebaki maybe the 3 of you, first runners up, second runners up na huyo mwingine. So umejua attention lazima ikue. Because wewe first when ulikuwa unaanza hii event ulijua ni wewe utakuwa the winner. Now so kwa nyinyi watatu sasa wanataka kuchagua the best. So yani tension unasikia tu kutetemeka, jasho linatoka wala. Na ushaangalia mwenzako maybe uko na this outfit is so nice.
nikilinganisha na yangu. Yeah, very sure. Kuna times mko kwa stage unasema ai naye hii leo hii day si yangu. Una feel like there is somebody now nyata hiyo moment ulifeel hivyo? Yeah, there are times I do feel like that. So nasema ai hii naye day si yangu. Na hiyo siku ya kuwina, did you feel that? Yes. So you find that una feel this person ndo anafaa kuwin but the other way around. So you find that the judges pia kuna venye wanaangalia. So huwezi jua wanataka nini at times, because unaweza expect maybe that day when una win ama una see somebody ata win that day, but to your expectation it doesn't happen that way. You know, Agnes, many of the events zenye nimeattend za hizi competitions za modeling, most of the time the person I want to win, si najua watu but yule mwenye naonanga from the start huyo dem anakapwa this guy is the one who is supposed to win. Most of the time it turns out that they're not the ones who win. Yeah. Na unapata most of the crowd walikuwa wanataka huyu msee win. Why is it so? Hey, sasa umejua hapa Kenya wanasema corruption ilianza kitambo. Kuna day mtu alisema hii corruption ilianza kama mwenye translate the Kenyans anthem. Sikuwa nasema Mungu nguvu zetu na oh God of all creation. Unaona sasa hapo wanasema hapo ndo mali corruption ilianza. So iko tu kila mahali. Unaweza expect to win ama the people wako na their own choice but it doesn't come true. Why don't they look at the crowd vitu zenye wanataka? Ama unapatanga huyu msee, at times I came to think that watu ni eti wanaonanga huyu msee amehypiwa sana the crowd, so we must feel this person. Is it true? Unapata hata happy kama first, second ama third, anakuja tu hapo mwisho kwenye wametolewa. So umejua judges wakiwa hapo huwezi sema, cause ukisema ati the crowd wanakuamulia utakuwa hujui kazi yako. So then hapo umejua majaji wako si mtu mmoja. But all the same it counts, manake pale watu wanaona whatever they see is what, kama ni poa ni poa, kama si poa si poa. What happens? Ati kama wamesema that's all. Yeah. Hivyo ndo sababu matokeo yao. Cause me most of the thing that I do see our judges wakiketi hapa mimi najuanga washakuwa na mwenye wanamtaka. So hata ingawaje unafanya vipi wako na mtu washamchukua. Is it always like that ama kuna ile time yenye? Kuna times not most of them iko hivyo but rarely unapata wamechukua wamework out with the yani kitu yenye naonekana wamechagua chagula watu wengi. Yeah. Now apart from this modeling, you're also a teacher. Pale shuleni unafunza primary ama secondary? Primary. Okay. Do you get to nurture these kids, as in some of them those who want to do modeling? Unajua sasa tumeona ni CBC that they are choosing kitu yenye unaona mtoto atakuwa. How have you taken this chance wewe kama modeler ama kuna hiyo passion ku-influence wale watoto pale shuleni? So though imekuwa difficult because CBC imekuja, sasa tuna learn every day. Watoto wana learn pesa, tunafanya nini? Tuna learn. Hakuna mwenye ako tu perfect amejua CBC inaelekea wapi. So you find that and then time iko very limit. Okay. So you find that even kufanya hizi ma project haupati hiyo time poa sana. Unapata in art wanataka ufanye maybe mambo na photo montage, ku-montage ma photos na kufanya things hizo project haupati time nayo vizuri. So unapata you don't time yako uweki kwa hii kitu sana. So unapata hii time upati vizuri na hao watoto. So lesser time like 2 days a week na hii haita wa make perfect. So tangu realize huyu mtoto anataka hii kitu, it will take you time. So I think maybe like the government kama pia wanaweza create a day like umejua corona iko hakuna venye tunaweza fanya hizi ma festival, so tunafanya tu inter school. So you find that hii time iko less sana. Tunafungua like 2 months tumefunga. Hata ikai kama 2 months na kama 1 month and then you sasa unapata sasa unakimbizana kumaliza syllabus. Sasa hizi zingine inakuja tu uko mwisho time yenye watu wana close. Okay, so hata hakuna mtoto ambaye so far maybe manage to discover that these kids, like there were 2 but unfortunately this girl ali transfer. Okay. That girl used to come to me, teacher, you look smart, me I want to be like you. So every day alikuwa na ensure amekuja kwangu. Aliambia hivyo. So I try to engage this girl, mbona anakujanga kwangu? Akaniambia natakuwa a modeler. Oh wow. So since then during time ya closing I used to
pick a model kwa stage, so at least I feel like she's motivated. How about the other, still modeling ama career ingine? The others pia wako tu wanajaribu tu hivyo. And you get those funny answers pale unauliza mtoto anataka ku grow up akuwe nani, and then they say kuna wengine hata wanakuambia majibu yenye hata unashanga, mtu anakuambia anataka kwa watchman, unashindwa mbona anakuja kusoma, lakini even though watchman lazima pia asome. Utaongeleshaje mzungu akibisha mlango anataka kufungua? Do you change their minds? Unajua mtoto akisema anataka kuwa watchman, do you go tell them maybe this work, yes it's kind of a job but I would prefer you do this and this? Sure, we do that. Unajua wezi mwambie tu watchman si kazi nzuri. Yeah, sure. Okay, that's awesome. Thank you. I have a question here from Saiton kutoka Konza. Anauliza, what types of clothes have you modeled before? The type of clothes that I've modeled. Like, for example, in my first stage, I used the net. Net here to cover mosquito. Yes. That was your creative clothes? Yeah, creative clothes. Okay. So ukai-shape, ukai-design as a dress ama namna gani? Like a dress, unaona kama ile wedding dress. Yeah, something like that. Aha. Sasa ulinunua hiyo neti and then sasa umejua shule kuna wengine wanatumianga net. Iko. Okay. Yeah. So it wasn't that tough. Yeah, it was tough. Because me, I think mona time when you walisema this is now cultural day, me most of my thing I didn't buy. But people bought things and wanaenda kushona. Yani just to make, but unfortunately me with these local things that I nilipata, I emerged the winner. Okay. Agnes, let me ask you a question before we go for a short break. Okay. Maybe in a single event where you're supposed to model, unaweza tumia like how much? Okay, ina depend with nataka ku make that day kwe aje. So most of the time I do use the local available materials. I don't want to spend much because with the economy manze, so lazima tu minimize kidogo. So like 2K at most. Because most of the things I used with the local available environment materials. Yeah, sure. Ushai rentisha labda nguo? I see people renting out. Yeah, sure, I have done. Oh. Now, Waraka, bring us to 12 minutes past 3 p.m. ndani ya Tonzi Radio. It is always as sweet as it is. Na ndani ya nyumba kama dawa, we got Agnes, ambaye ni mwalimu na pia modeler. Yani manze, wewe uko na niko na nini? Lakini wewe nika uko nayo. Do you have any other do I call it a career ama nini apart from journalism? I'm yet to discover. Maybe I have one. Mwajua sina ile specific enye naweza sema this is what I can do. Maybe I can do salon things probably. I've tried as a side hustle in the past, but now I don't know, sina ile career nyingine yanasema hii ni career specific I can do. But najua nita discover too soon. I'm still young. At 40. Anyway, Agnes, karibu sana ndani ya the Freestyle Show. Thank you. Now Agnes, labda unajua nimeona I have friends who are models na naonanga nakwambia kila weekend lazima waende photoshoot. Karibu niseme Photoshop. Now my question to you, Agnes, is it expensive being a model? Yes, it's very expensive. Ni vitu gani ambazo unafaa kufanya apart from the workout thing, making sure that you stay in shape? What other thing are you supposed to do? Like your skin. Skin ina matter. Goodness. Yes. Unajua kuna watu sema ukikunywa maji mengi inafanya skin yako. Kitu, but mimi sijui kama ina cause me is rare nikunywe maji yaki. So what do you do? So mimi sijui kama skin yangu ni natural, siwezi sema. God. Ni God too. Cause kuna vitu zingine aki ukianza kufanya kama hizo za vitu za social media, ama uende YouTube unaanza kufollow, unaweza mess up aki. So apart from hiyo nini kwa skin color yako lazima maintain mambo na makucha, but mimi makucha yangu sijui my friend. Makucha ya kumodel unaeka hizo but mimi sizipendi, but sasa napata tu hiyo time ikifika you have to because you have to outstand. Kuzi nataka hiki tuendi tuje ya mchezo.
So you have to look on those things. Your most memorable moment while modeling ilikuwa gani? Yeah, there was a time I was walking on the stage. Then nguo yenye nilidesign by mistake ika fall down. I can So what imagine. happened? Now you have to continue walking. Yeah, you have to continue walking. That's the rule. Yes, that's the rule. You have to continue walking. Hakuna tu venye utafanya nini. Then before when I was walking, viatu umejua that time viatu ile sharp. 6 So 6 inch. So hiyo path kulikuwa na haikuwa vizuri sana kaden. So umejua ukatingika hivi then kiatu ikakwama. Kai. So but mzuri ilikuwa ile ya haikuwa open shoes, closed shoes. Sasa umejua I had to remove the shoes, then I continue walking then. Because imekuwa mwezi sasa inama chini unataka kuanza kutoa. Ulifanyaje? Ulitoa viatu? Ni remove kiatu sasa nikatembea hivyo. Na nikuulize mwishoni wa show, sababu lazima kuwe na judges. Ilienda up vipi this time wakati outfit ilianguka, kiatu ikakwama, ilikuwa vipi? Then they used that moment as a ku-encourage mtu. Wow. Like also in life kuna vitu zenye itakuwa ina kugonga but haimaanishi you have to stop there. You have just to continue with it. So through that event kwa hiyo nini section tu kadogo, it was like an encouragement, because what of if ningeinama nitoe kiatu ama nguo imetoka sasa niamue sasa nisiende na najifunika. So in life kuna challenges, then you are just had to continue. Na ukifanya zile vitu lazima wanakutoa marks ama what happens? Definitely. Sasa ina depend when you react to that makosa. Sasa like nguo ikitoka nje sasa ikianguka wewe uiname atu sasa unataka kujikava, hiyo atakutoa marks because you don't know what the aim of that thing itakucost nini. Kiatu ikikwama wewe unataka sasa ngangane kutoa continue. Meaning that in a life kama kuna shida, kuna another way yenye unaweza tumia ufanye nini ufikishe mali ulikuwa unataka kufika. Yeah. So Agnes, apart from hizi challenges ambazo mna face pale hivyo kwa stage, what are some of the other problems that you face as a model? Another problem is sexual harassment. Yeah, sure. So because you find that utafika mahali wewe unataka uingie, kwa hiyo umeenda audition, sasa umejua unataka uchukuliwe, but unapata hiyo audition tangu uipite ukue sasa you are now working with that agency, ina take time. Because kuna njia zingine wengine watakwambia umejua sisi ndo tunamata hia. So watakwambia njia yenye unataka uingie hapo shortcut. Shortcut ni hiyo. Has it ever happened to you? It has ever happened, but you don't take that one as a yes. Because ikifika time yako you'll have to make it. Either wafanye nini, kama Mungu amesimama hiyo ni siku yako, utachukuliwa. But if it is not your time, that's why you find those things. But me, what I can tell the modelers, don't take it, naweza sema aje, English word imepotea. Eleza tu. Like usiseme like being that we mtu ameoffer this way ikwe like a shortcut, sasa unataka kuipitia. It is a no. Shortcuts are always long. Because ukifanya wewe mwingine utapata the next person hapo mbele. So utakuwa unafanya kila mtu. Yeah. So wakati ilitokea kwako, what did you do ama how did you react? Mimi nilisema no, and akaniambia umejua kama hii ndio njia yenyewe watu wengine wanafanyanga hivyo. Mimi nikasema I'm not them. True. Wow. Yeah. So if it has to be like this, then let me just quit. Yeah. But ilishia vipi? Did you continue with I did continue because hiyo ndo kenye rule yenye aliweka. Wow. Naendo wewe ndo napita hapo ndo uende the next stage. So hakuna venye ningeendelea. So nikata tu just mimi nikaenda hivyo, pia mimi nikachukua vitu zangu nikafanya nini? Nikarudi. Because kuna vitu zingine huwezi kuitake like a yes. Yeah. So it's 19 minutes to past 3 p.m. and my last question to you Agnes, labda unajua wazazi ama the society at large wameta modeling like it's not a good thing per se. So maybe what will be your final word? Me, what I can say to the society, kenye mse ameamua kufanya, let's just support him or her. Cause ujui cause umeona kuna vitu fani yenye utoa watu nje.
Unakumbuka Kidheri man? Imagine alibeba tu Kidheri na akaenda nayo kwa line, na imagine kafanya amesalimia president. So tusiignore hizi vitu, tusikuwe na ile negative things toward kenye mtu anataka kuwa. Hii modeling imekuja, kama ingekuwa tungesema haiko, but sasa being that iko na unapata kuna wenye wanakula through this modeling, to take like a negative thing to the society, because it kill our spirit. So what of us wenye tunataka to prosper in that way, tunafanyaje? So I can tell the society was support to the talent yenye their children have, then wasikuwe na negative thoughts toward the modeling. And what's your aim and vision towards the modeling ambayo unafanya? Unajiona wapi in the next few years? In the next few years, like 5 years to come, if I can give that a span, nataka nijulikane. Simejua manze kila mtu fanyanga vitu ajulikane. Nataka nijulikane, yani Kenya initambue jo. Yeah. Maybe you have any upcoming events? Upcoming event for now, no. But you know, sinikwambia tunafanya na pursue two things, so you find that concentrate on one part na take time. Then umejua modeling like haikupe pesa immediately compared to teaching, and unaenda unafundisha end month unapata kitu. Nakwambia ukifika pale kwa line kidogo, talking about paying, ukimodel tu lazima utapewa kitu, ama only the people who win ndio wanapata certain amount of money? But sasa ina depend, kama una work na agency kuna venye watakupea, kuna maybe watakupea hiyo nguo uende nayo, ama hiyo kiatu uende nayo. So ina depend venye agency yako ina nini. Okay. So hakuna pesa kama hujashinda? Kama hujashinda hakuna. And do you find that as a discouragement kind of? Ni discouragement manze, cause utapata umespend. Kama ni ile tu yenye audition umeenda tu, wewe ndo umejigaramia alafu hujawin, then umetoka nil, inakudiscourage. Okay. Thank you so much Agnes Manze, and we wish you all the best. Thank you. That has been Agnes na kabla ni mruhusu aende, labda anaweza kutuambia kwenye mitandao yake tunaweza kumpata wapi? Okay, mimi napatikana katika FB najiita Alegoh Agnes Artist. Sasa hii Alegoh iko na H. Then kwa YouTube ni A Kibali. The word is triple, then A alafu Kibali. So niko tu kwa mtandao, niko tu kwa hizo mbili, YouTube na Facebook. Yeah, sure.